Durante generaciones, las rimas infantiles han sido una parte fundamental de la infancia. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por los orígenes de estas preciadas rimas? Estas melodías divertidas son mucho más antiguas de lo que parece, y ocultan una gran cantidad de secretos sorprendentes. Tomamos como ejemplo Hickory Dickory Dock, publicada inicialmente en 1744, para Oregada en un pasado en más lejano. Contrariamente a su apariencia inocente, esta rima no estaba destinada a los niños y el mensaje oculto que se encuentra debajo podría sorprenderte. Unid a mí mientras desentregamos el verdadero significado de esta rima, profundizando en la historia y descubriendo los orígenes ocultos detrás de los versos aparentemente sin sentido de Hickory Dock. Bienvenidos de nuevo, Darklings. Antes de embarcarnos en desentregar sus orígenes, primero volvamos a familiarizarnos con los curiosos versos de esta rima. Hickory Dickory Dock, el ratón corrió hacia arriba, el reloj dio en el blanco, el ratón corrió hacia abajo. Hickory Dickory Dock, esta rima infantil hizo su debut en el bonito libro de canciones de Tommy Thumb, publicado en 1744 y notablemente. Se parece mucho a la versión que nos resulta familiar hoy en día. La creencia predominante propone que las raíces de esta rima se remontan a los turbulentos eventos de 1658, albergando un mensaje oculto relacionado con una figura notable en la historia. Sin embargo, los folcloristas han debatido esta idea con dos teorías adicionales que compiten por reconocimiento. La primera teoría aboga por una interpretación literal de la rima: un ratón se sube dentro de un reloj y entra en pánico. Cuando se da la hora, si bien no hay evidencia histórica que sugiera que los ratones que se infiltran en los relojes plantearon un problema generalizado. Hay una excepción, un reloj famoso singular que fue constantemente plagado por almejas. La catedral cuenta con un notable reloj astrológico que data de 1483, mas al demostrar la hora actual, revela intrincadamente la fecha y phase lunar que suena cada cuarto de hora. La gran campana de Peter de arriba es eco a través de la catedral en la hora grabada con una frase en latín que se traduce como las horas pasan y se calculan en nuestra cuenta. Este reloj es visualmente cautivator y un vínculo precioso con una era pasada de cronometrage durante en la época medieval. El reloj cumplía la función esencial de convocar a las personas a las oraciones dentro de este espacio sagrado. La sala del reloj que alberga el mecanismo del reloj está situada detrás de la esfera en la parte norte del transepto. El acceso se concede a través de una puerta discernible en la parte de piedra directamente debajo del reloj. Los registros históricos revelan que en los siglos XIV y XV la Iglesia reclutó gatos para combatir las almejas. Los documentos de la catedral indican pongos seminales de un pánico por el GTO durante este periodo, con una notable duplicación en ocasiones, lo que sugiere el empleo de dos trabajadores felinos en 1598. Los registros del obispo Cotton documentan un pongo a un carpintero por cortar un aguillero en la puerta del transepto norte para acomodar a su GTO. Sorprendente esta abertura, que se cree que es la gatera más antigua de Inglaterra, todavía se puede ver en la parte inferior de la puerta de la sala del reloj. Parece que la grasa animal utilizada para lubricar el mecanismo del reloj resultó irresistible para las almejas, lo que las llevó a correr por las largas líneas de peso que regulaban el reloj. Esto explica la necesidad de que el GTO de la catedral accediera a este espacio.
El problema con los ratones cosecho tanta fama como el reloj de la catedral. En sí mismo dando lugar a la teoría de que podría haber sido la inspiración caprichosa detrás de una canción infantil, pero si bien puede parecer que los ratones del reloj astrológico del éxodo se alinean perfectamente con la rima, no explica por qué no se menciona un gato en los versos en I que significa la peculiar frase. Hickory dickory dock, esto nos lleva a la segunda teoría del origen. Los distinguidos folcloristas Iona y Peter Opie discernieron sorprendentes paralelismos entre Hickory dickory dock y el antiguo canto celta hover a doa dick, lo que implica que la rima posee raíces mucho más antiguas y misteriosas de lo que se había imaginado anteriormente. Música. Yan Tantra es un método tradicional de cantar ovejas empleado por los pastores en el norte de Inglaterra y varias regiones de Gran Bretaña en lugar de usar números convencionales como 1, 2, 3. Los pastores recitan Yantan Tiora, etc. Estas palabras numéricas únicas remontan sus orígenes a lenguas celtas bónicas como el Cumri, que había desaparecido en gran medida del norte de Inglaterra en el siglo XX. Sin embargo, este electo de canteo perduró en el canteo de ovejas. Y en los recuentos de puntadas de tejido hasta la revolución industrial, especialmente en Lake District Fells. Para cantar un rebaco sustancial de ovejas, un pastor cantaría repetidamente hasta 20 y movería su mano hacia abajo hasta una marca en su caído o dejaría caer una piedra en su bolsillo para representar cada puntuación de 20. La frase hover a do a dick se traduce como 8, 9, 10, y es plausible que Hickory dick dock evolucionara a partir de este método de canteo, quizá sirviendo como una canción de canteo rítmica para niños y experimentando transformaciones graduales con el tiempo. El lenguaje en sí mismo tiene una calidad melódica, y algunos especulan que la idea de cantar ovejas para conciliar el sueño puede haberse originado a partir de este sistema. Sin embargo, una de las pruebas más convincentes sobre los orígenes de esta rima nos ha estado mirando a la cara todo este tiempo en la publicación inicial, la ilustración en xilografía que acompaña a la rima. Representa una figura parada en la puerta con una expresión aprensiva, tal vez la rima no esté describiendo en ratón en absoluto, sino a un hombre parecido a un ratón, cobarde y manso, yendo del reloj justo cuando comienza a sonar intrigantemente. Una figura notable de la historia era conocida como Hickory Dick, potencialmente teniendo la clave crucial para desbloquear los orígenes de esta rima en la era turbulenta de la Inglaterra del siglo XVII, cuando los ecos del fuego de Mesquite en persistían y la tinta en las páginas de la historia estaba recién tenida con la sangre de una guerra civil. Se desarrolla una historia de herencia de poder y el ascenso y queda inesperados de un líder renuente después de la guerra civil inglesa Oliver Cromwell, una fuerza formidable en el campo de batalla, y una figura clave en las fuerzas parlamentarias se encontró al mando de una nación en crisis después del regicidio de Carlos I, ascendió al puesto de Lord Protector de Inglaterra en 1653. Todo lo cual lo otorgó una inmensa autoridad y poder a medida que pasaban las páginas de este drama histórico. Un giro inesperado esperaba a Oliver Cromwell en su lecho de muerte sorprendió al reino al ungir a su tímido e inexperto hijo Richard como su sucesor, una decisión que envió ondas de escepticismo a través de las filas del formidable ejército.
Y levanto las sayas en toda la nación cansada de la guerra, Richard Cromwell se convirtió en el centro de atención como el segundo Lord Protector enfrentó desafíos que parecen insuperables los militares acostumbrados al liderazgo resuelto de su padre estaban descontentos ante la perspectiva de un líder con escasa experiencia militar mientras tanto la nación lidiaba con una grave crisis de duda. Y Richard se encontró sin una base de poder político o la perspicacia para navegar las traicioneras aguas de liderar una república incipiente en una historia marcada por la brevedad y la turbulencia. La posición de Richard como jefe de Estado resultó fugaz. Solo 9 meses en su papel abdicó anteriormente en mayo de 1659 regresando a la casa de su familia. Richard buscó refugio de las tormentas de la agitación política, pero con la ascensión de Carlos II al trono, Richard huyó al continente evadiendo las represalias realistas que vieron los restos de su padre exhumados y profanados fuera de la Torre de Londres a raíz de su renuncia. Los satíricos ingleses alegremente apuntaron a Richard convirtiendo su salida en una fuente de diversión. Burlado como Hickory Dick y Tumbledown Dick se encontró a sí mismo en el punto focal de ridículo generalizado y se cree que este es el mensaje oculto de Hickory Dickory Dock en Estrabilo. Berlin un cuento donde el tímido mouseike Richard subió al poder solo para escabullirse cobardemente cuando el reloj dio la señal que marca el breve mandato de su gobierno. ¿Cuál de estas teorías resuena más contigo? La rima encuentra sus raíces en el problema del ratón de éxito. El reloj de la catedral serve como una antigua rima de conteo de pastores o como una burla dirigida a Richard Cromwell, o tal vez tienes tus propias ideas. Compartes pensamientos en los comentarios a continuación, y si te sed de rimas infantiles origins and persiste, asegúrate suscribir y explorar el resto de mi canal. Nos vemos en un futuro video.